little purification to be able to perceive it. তো আমাদের এই জিনিসটাকে বোঝার জন্য, মিথ্যা অহংকারটাকে বোঝার জন্য কিছুটা হলেও পিউরিটি বা শুদ্ধতার দরকার হবে। Yes. So also one interesting thing is that the false ego has two main ways how it affects us. তো খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে দুটা পদ্ধতির মাধ্যমে, পন্থার মাধ্যমে এই মিথ্যা অহংকার আমাদেরকে প্রভাবিত করে। So let's say the more common way it affects us is that we become proud and arrogant and overconfident. তো সবচেয়ে বেশি সাধারণ যে একটা পন্থা, সেটা হচ্ছে যে কমন আর কি, সেটা হচ্ছে যে আমরা সবসময় একটু নিজেদেরকে মনে করি যে আমি মানে বেশি কনফিডেন্ট হয়ে যাওয়া, এবং এরোগেন্ট মানে মানে আমি যেটা চাই সেটাই হবে। And one more what? Overconfident. That Yes. we become overly confident. We think we know everything and we can do everything. হ্যাঁ, আমরা মনে করি যে না, আমি সবকিছু পারি এবং আমি সবকিছুই করতে পারবো। Yes, that we see ourselves in the center and we think we are right and we know everything better than others. এবং আমরা ভাবি যে আমি সবকিছুর কেন্দ্র এবং আমি সবার থেকেই ভালো পারি, সবার থেকেই আমি ভালো পারি। So that's one way how the false ego affects us. এবং এটা হচ্ছে একটা পন্থা যেটির মাধ্যমে এই মিথ্যা অহংকার আমাদেরকে প্রভাবিত করে। But then there's also another way how it affects us. এবং আরেকটি পন্থা আছে যেভাবে মিথ্যা অহংকার আমাদেরকে প্রভাবিত করে। And that's the opposite, that we become very insecure and we have some complexes and we feel, oh, we don't know anything and we can't do anything. এবং এটা কি, এটা হচ্ছে যে আমরা অনিরাপত্তা অনুভব করি এবং আমরা মনে করি হো আমি তো কিছু পারি না, আমি কিছু পারি না, এরকম ভাবে আসে এটা। So that's also an effect of the false ego. এবং এটাও আর এক ধরনের মিথ্যা অহংকার। So let us understand how the false ego brings this effect along. তো আমরা দেখব যে এইভাবে কিভাবে এই মিথ্যা অহংকারগুলো আমাদেরকে অনেক সময় ধরে প্রভাবিত করে। So this comes about when the false ego is trying to push us to be very, very special, but according to our karma and our abilities, we can't be as special as the false ego wants us to look like. তো যদিও আমাদের এই মিথ্যা অহংকার আমাদেরকে অনেক উপরে তোলার চেষ্টা করে ফেলে, কিন্তু যেহেতু আমাদের কর্ম রয়েছে, কর্মের কারণে আমরা মিথ্যা অহংকার যেভাবে আমাকে উপরে তুলতে চায় সেভাবে আমি আর এতটা উপরে উঠতে পারি না। Yeah, so in other words, we can't live up to the expectations of the false ego. We cannot satisfy the false ego's demands, and therefore we become very insecure. তো যেহেতু এখানে মিথ্যা অহংকারের যে চাহিদা, সেই চাহিদাটাতে আমি আমার কর্মের দ্বারা বা যোগ্যতার দ্বারা উঠতে পারি না, সেজন্য আমি অনিরাপত্তা অনুভব করি। Yes, false ego wants to enjoy external successes and achievements. এবং এই মিথ্যা অহংকার সবসময় এনজয় করতে চায় বাহ্যিক যে সুখ সুবিধা, সুযোগ সুবিধাগুলো আছে সেগুলো সে ভোগ করতে চায়। Yes, so and if the false ego doesn't get this satisfaction, and we can't be as successful as the false ego wants us to be, then we become insecure. তো আমরা এই মিথ্যা অহংকার যেভাবে চাই সেইভাবে যখন আমরা নিজেদেরকে সফল করতে পারি না, তখনই আমরা এই অনিরাপত্তায় ভুগি। But actually Krishna, he is not so much interested in big external achievements and successes. He doesn't look at that. তো কৃষ্ণ কখনোই এই যে আমাদের বাহ্যিক যে সাফল্য এবং বাহ্যিক যে বিভিন্ন কিছু প্রাপ্তি, সেটার দ্বারা কৃষ্ণ বেশি প্রভাবিত হন না। Krishna is interested in pure love and devotion. এবং সেটাতে কৃষ্ণ কখনোই আকর্ষিত হন না
কৃষ্ণ শুদ্ধ ভক্তি দ্বারা প্রভাবিত হন। He doesn't mind the big success or not success. He's not interested in that. বড় সাফল্য কি আর কেউ সাফল্য হলো না সেটার দ্বারা কৃষ্ণ এতটা বেশি আকর্ষিত হন না। Yeah, so therefore, even if we cannot be, as fantastic as we want to be, Krishna doesn't mind. He accepts the love and devotion with which we do things. তো আমরা যদি এরকম ভাবে আমরা যেরকম চাই যে আমি ফ্যান্টাস্টিক হয়ে যাব, কিন্তু ওইরকম যদি আমার ইচ্ছা অনুসারে নাও হতে পারি, তাও কৃষ্ণ এতটা কিছু মনে করেন না, আমাকে ঠিকই গ্রহণ করবেন। কারণ কৃষ্ণ আমাদের ভালোবাসা এবং আমাদের প্রেম ভক্তি সেটা গ্রহণ করেন। So therefore, when we have that knowledge, then we are relieved from all these anxieties and fears that we cannot be as glorious as other people are. তো যখন আমাদের এই জ্ঞানটা থাকে তখন আমরা খুব শান্তি লাভ করি। কারণ তখন আমরা এটা চিন্তা করি না যে আহারে অন্য আরেকজন এত বেশি মহিমান্বিত, এত বেশি জনপ্রিয়, আমি তো এতটা না। তখন আর এটার দ্বারা আমরা এতটা উদ্বেগান্বিত হই না। Yes. So in any case, these are the main two effects how the false ego works on us, that we either become proud and arrogant and overconfident, or we become completely insecure and we have complexes and we think we can't do anything. তো এইভাবে দুটি পন্থা আমরা দেখতে পাই যে মিথ্যা অহংকার আমাদেরকে প্রভাবিত করে। একটা হচ্ছে আমরা মনে করি যে আমি সব পারবো, আমি সব পারি, আমি এটা একাই করব, আমি একাই সব পারি, একটা পন্থা এইভাবে। আরেকটা হচ্ছে জেদি হয়, অ্যারোগ্যান্ট মানে জেদি। আরেকটা হচ্ছে যে আমি মনে করি যে না আমি কিচ্ছু পারি না, আমি অযোগ্য, এরকম ভাবে একটা অনিরাপত্তা ভোগ করা। এই দুটি মিথ্যা অহংকারের দুটি দিক, মিথ্যা অহংকার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার দুটি দিক। So now in Bhagavad Gita 18:58, Krishna gives us a good choice. তো ভাগবত গীতার 18 অধ্যায়ের 58 নং শ্লোকে কৃষ্ণ বলছেন, So Krishna says, if you become conscious of me, you will pass over all the obstacles of conditioned life by my grace. তো এখানে 58 নং শ্লোকে কৃষ্ণ বলছেন যে তুমি যদি এইভাবে মদগত চিত্তে তুমি যদি You have the word there, 1858. ওকে, এইভাবে মদগত চিত্ত হলে তুমি আমার প্রসাদে সমস্ত প্রতিবন্ধক থেকে উত্তীর্ণ হবে। And then the second choice he gives is, he says, if however you do not work in such consciousness, but act through false ego, not hearing me, you will be lost. কিন্তু তুমি যদি অহংকার বশত আমার কথা না শুনো তাহলে বিনষ্ট হবে। Right? So Krishna is giving us two choices of acting. তো কৃষ্ণ আমাদের কর্ম করার জন্য, কাজ করার জন্য দুটি পদ্ধতি বা দুটি হচ্ছে প্রণালী দিয়েছেন। Yes. So the first one is to become conscious of Krishna. তো প্রথমটা হচ্ছে কৃষ্ণের দিকে চেতনা দান করা, which means that we understand his instructions and we try and be a humble servant. সেটার মানে হচ্ছে যে আমরা উনাকে বুঝতে পারবো এবং উনার আদেশ বুঝতে পারবো এবং উনার একজন দাস হিসেবে নিজেকে গণ্য করব। So then Krishna promises us we will pass over all the obstacles of conditioned life by his grace. এবং কৃষ্ণ তখন আমাদেরকে প্রতিজ্ঞা করলেন যে কৃষ্ণের কৃপায় তখন আমরা আমাদের জীবনের সমস্ত বাধা বা প্রতিবন্ধকতাগুলো থেকে মুক্ত হতে পারবো। Yeah, so if we just accept Krishna's instructions and we accept our natural position of being a humble servant, then we can overcome all difficulties in life. তো আমরা যদি এইভাবে কৃষ্ণের আদেশটি পালন করি
এবং আমাদের স্বাভাবিক যে পরিচয় বা স্বরূপগত যে পরিচয়, আমরা কৃষ্ণের একজন দাস, সেটা যদি আমরা মেনে নেই তাহলে আমরা আমাদের জীবনে সফল হতে পারবো। But if we don't want to work in this mood, and we act through false ego, then we cannot hear Krishna and his devotees, and we will be lost. এবং আমরা যদি এই কৃষ্ণের কথা না শুনি এবং কৃষ্ণের কথা না শুনে আমরা যদি মিথ্যা অহংকারের কথা শুনি বা ভক্তদের কথা না শুনেও যদি আমরা মিথ্যা অহংকারের কথা শুনি তাহলে আমরা হচ্ছে বিনষ্ট হব। Yes. So this actually makes us understand that there are two motivating forces in life. তো আমরা এটা বুঝতে পারি যে এখানে আসলে দুই ধরনের আকর্ষণীয় ক্ষমতা বা শক্তি আছে যেটা আমাদেরকে দুই দিকে নিয়ে যেতে পারে। Yes, one motivating force is the false ego. এবং একটা আমাদেরকে মোটিভেট করে রাস্তা দেখাতে পারে হচ্ছে সেটা হচ্ছে মিথ্যা অহংকার। Yes, if we try and if we are ambitious, I want to become doctor, lawyer, preacher, temple president, guru, sannyasi. That's একটা হচ্ছে যে আমরা যদি নিজেরা এরকম লক্ষ্য স্থির করি যে আমি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, মন্দিরের অধ্যক্ষ, গুরু, সন্ন্যাসী হতে চাই, so that is the false ego motivation. We are taking one of these designations and we want to become that. তো এটা হচ্ছে মিথ্যা অহংকার দ্বারা মোটিভেট হয়ে আমাদের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে স্থির করা, কারণ আমরা এই যে লক্ষ্যটা নিয়েছি সেটা মিথ্যা অহংকারের দ্বারা নিয়েছি। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। Devaki Prabhu, Yeah, I think Mataji. Mataji got trouble. Okay. Okay. I think her internet connection was poor. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Yes, Mataji came, I think. Can you hear me? Yes, Mataji. Now okay. Okay, yeah, something was wrong here with the internet, maybe, I don't know. Yes, no problem. Yeah, so where was I? Yeah, this ambitiousness that we take some designation. I want to wear this hat. Right? এই যে বিশেষভাবে যে এই বিশেষ কিছু লক্ষ্য যখন আমরা স্থির করি সেগুলো হচ্ছে আমাদের মিথ্যা অহংকারের দ্বারা পছন্দ করা লক্ষ্য। We have this personal ambition that we want to enjoy a certain position. এবং সেটা হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিগত একটা ইচ্ছা বা ভোগ করার মতো একটা লক্ষ্য, নিজে ভোগ করার জন্য একটা লক্ষ্য স্থির করা। Yes, that's the false ego motivation. এবং এটা হচ্ছে মিথ্যা অহংকারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মোটিভেটেড হয়ে লক্ষ্য স্থির করা। But then Vaishnava has a completely different motivating force. কিন্তু বৈষ্ণবদের সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ রকম ভিন্ন ধরনের একটা মোটিভেশন বা প্রভাবিত করার বা লক্ষ্য গ্রহণ করার শক্তি থাকে। The Vaishnav motivating force is I simply want to serve. তো বৈষ্ণবদের যে মূল যে উৎস বা প্রেরণা সেটা হচ্ছে যে আমি সেবা করতে চাই। Yes, I simply want to serve the devotees. আমি শুধু সেবা করতে চাই। And from there, Krishna arranges everything. এবং
এইটার জন্য কৃষ্ণ হচ্ছেন সবকিছুই ব্যবস্থাপনা করে দেন। Yes, this is a very important thing for devotees to understand. তো এটি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে ভক্তদের বোধগম্যতার জন্য। That success in spiritual life is not coming by running after certain designations. তো পারমার্থিক জীবনের সাফল্য কখনো এই উপাধির পিছনে দৌড়ানোর ফলে হয় না, but it is coming by simply wanting to serve and nothing else. এটা শুধুমাত্র আসে শুধুমাত্র সেবা করার মাধ্যমে। Actually, I remember once when I was giving the seminar in Mayapur, one devotee in the audience, he was saying to me, but Mataji, didn't you want to become a preacher and an author, writing books and? তো একবার মায়াপুরে আমি সেমিনার দেওয়ার সময় একজন ভক্ত বলতেছিল যে মাতাজি, তাহলে কি আমাদের এরকম প্ল্যান করা উচিত না যে আমরা একজন প্রচারক হব, একজন লেখক হব, বা এটা 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 হব? And then I realized, no, this is never what I planned to do. No, I simply wanted to serve, that's all. সো পরে আমি বললাম যে না, আমরা এরকম প্ল্যান করতে পারি না, পরিকল্পনা করতে পারি না। আমরা শুধু এটা পরিকল্পনা করতে পারি যে আমি কিছু হব না, কিন্তু আমি সেবা করব শুধু। I never had this personal ambition of becoming a preacher and traveling around the world. I never had this. তো আমার এরকম কখনো এরকম লক্ষ্য ছিল না যে আমি একজন সারা ওয়ার্ল্ডের একজন ওয়ার্ল্ড প্রিচার হব, বা একজন এরকম প্রচারক হব, বা লেখক হব এরকম। But what I really was concentrating on is to simply serve and please the devotees. তো আমার একটা সহজ যে ধ্যানের বস্তুটা ছিল যে আমি আমার ভক্তদেরকে সেবা করতে চাই, এটা ছিল আমার লক্ষ্য। And if we have a strong desire to serve, then Paramatma in the heart sees that. তো যেহেতু আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যদি এরকম একটা বিশেষ শক্তিশালী বাসনা থাকে যে না, আমি শুধু ভক্তদের সেবা করতে চাই, তখন পরমাত্মা তো সেই যে ভাবটা উনি হৃদয়ে থেকে দেখেন। And then Paramatma makes all the right arrangements at the right time for us to get further. এবং তখন পরমাত্মা ঠিক সময়ে ঠিক যে অবস্থান সেটা তিনি দান করবেন। Yes, so that should be the motivating force of a devotee, that we simply want to serve. তো এইরকম অনুপ্রেরণা হওয়া উচিত, বা অনুপ্রেরণার শক্তি বা অনুপ্রেরণার ভাবের শক্তি হওয়া উচিত ভক্তদের, যে আমি শুধুমাত্র সেবা করতে চাই। As Rupa Goswami also tells us, all we need to have is intense greed, lolyam for Krishna. তো রূপ গোস্বামীও এটা বলছেন যে আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র এই যে লোভ বাড়াতে হবে সেবা করার, লৌলম। Yes, that is the only qualification, and that manifests by our intense desire of wanting to serve and please the devotees. এইটাই হচ্ছে শুধুমাত্র একমাত্র যোগ্যতা, যেটা কিনা যে আমরা ভক্তদের সেবা করার যে লোভ সেটা শুধু বাড়াবো। But if we are running after titles and positions, this is always false ego motivation. তো যদি আমরা বিভিন্ন রকম পদের জন্য এবং বিভিন্ন রকম সুনামের জন্য আমরা দৌড়াই, তাহলে সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র মিথ্যা অহংকারের জন্য। And that sooner or later always leads to distress and conflict. এবং সেটা আমাদেরকে এখনই হোক বা কিছুদিন পরেই হোক আমাদেরকে চাপের মধ্যে ফেলবে এবং বিভিন্ন সমস্যা তৈরি করবে। We can imagine a certain situation in life which quite commonly appears in our ISKCON temples worldwide. তো আমরা এটা একটু গভীরভাবে দেখলে দেখব যে যে এটা সাধারণভাবেই আমাদের ইসকন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিভিন্ন সেন্টারে এরকম সমস্যা হয়। Let us imagine we have some managerial position. যেমন একটু চিন্তা করি আমরা হচ্ছে কোনো একটা ম্যানেজারিয়াল অবস্থানে আছি, কোনো একটা পোস্টে আছি। So, and then one day some senior devotees come and say, oh, actually we would like somebody else
to do this service. তো আমাদের সিনিয়র কোনো কেউ এসে যদি বলে যে না আমি চাই যে অন্য কেউ এই সেবাটা করবে, So if we have this motivation of simply wanting to serve, then this will not be a problem. তো যদি আমাদের এরকম মনোভাব থাকে যে না আমি শুধু সেবা করব, তাহলে সে অন্য কেউ যদি এখানে এসে সেবা করে তাহলে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না। Then we will simply say, okay, Prabhu, no problem. All I want to do is serve. So if you want me to serve in some other way, this is fine with me. I don't mind how I serve. তো যদি এখানে আসক্তি না থাকে, হ্যাঁ, বা সে মিথ্যা অহংকারের দ্বারা এখানে সেবা না করে থাকে, তাহলে বলবে যে না প্রভু ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নাই, যদি আমি অন্য কোনো সেবা করি কোনো সমস্যা নাই, সে এখানে সেবা করুক, কোনো অসুবিধা নাই। And we will say, well, I was thinking that I can serve the devotees by having a management position. But if you want me to serve in a different way, okay, please let me know how I can serve. তো আমি দেখছিলাম কিভাবে আমি এই ম্যানেজারিয়াল অবস্থায় থেকে ভক্তদের সেবা করতে পারি। তো আপনি যদি মনে করেন যে না ঠিক আছে আমি অন্য জায়গায় সেবা করলে ভালো হবে, ঠিক আছে আমি দেখছি ওইভাবে সেবা করে কিভাবে ভক্তদের সন্তুষ্ট করতে পারি। So then there will be no problem, no conflict, no argument. তো তখন কোনো কনফ্লিক্ট হবে না, কোনো তর্ক হবে না। But if we are acting through false ego motivation, then we will not like that to give up our title and position. You know? যদি আমরা মিথ্যা অহংকারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এইরকম সেবা করি, তাহলে এটা খুব সহজ না যে এই পজিশন এবং সেই পদবি সেগুলোকে ত্যাগ করা। Why? Because we are attached to that gratification, to that glory and recognition which the title is bringing along. তো কেন? কারণ আমরা এই যে পদবি এবং সেই যে সুনাম, সেটার দ্বারা আমরা হচ্ছে একটা তৃপ্তি বা সুখ লাভ করার চেষ্টা করি, সেজন্য। So then there will be so much argument, politics, big scandal, and so on, you know, big conflict. তো তখন দেখা যাচ্ছে সেখানে অনেক বেশি তর্ক হবে, তারপরে বিভিন্ন সমস্যা হবে, তারপর পলিটিক্স হবে। Yeah, so this really confirms what Krishna is telling us in this verse 1858, you know? তো এই যে বিষয়টা, সেটাই হচ্ছে ভগবান অষ্টাদশ অধ্যায়ের 58 নং শ্লোকে এটি বলেছেন। So if we act through false ego, then we will be lost and we cannot hear Krishna and his devotees' instruction. তো যদি আমরা মিথ্যা অহংকারের বশবর্তী হয়ে কার্য করি, তাহলে আমরা কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ ভক্ত তাদেরকে আমরা শোনা হবে না এবং আমরা ধ্বংস হব। And we will suffer. এবং আমরা যন্ত্রণা ভোগ করব। But if we act, you know, through being Krishna conscious by simply wanting to serve, then there will be no problem, no conflict, nothing. তো আমরা যদি শুধু কৃষ্ণ ভাবনা হয়ে কৃষ্ণের ভক্তদের সেবা করার যে ভাব, সেটা যদি শুধু রাখি, তাহলে কোনো সমস্যা থাকবে না। Yes. So very important for us to understand that there's these two motivating forces. Running after some designation, some title position, that's the false ego motivation, and simply wanting to serve, that's the Krishna conscious, humble servant motivation. তো এই যে দুটি মোটিভেশন পাওয়ার, দুই ধারা থেকে উৎসাহ পাওয়ার যে একটা শক্তি আসে, একটা হচ্ছে যে পোস্ট পজিশন বা পদবি, তারপর হচ্ছে যে পজিশন, সেটার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেকে ওইদিকে চালানো, আর একটা হচ্ছে না ভগবানের একজন দাস হয়ে ভক্তদের সেবা করার যে মনোভাব। Yeah, so in that way we can understand how the false ego is really the main cause for all our anxieties and conflicts. এবং এইভাবে আমরা বুঝতে পারি যে কিভাবে এই মিথ্যা অহংকারই একমাত্র কারণ আমাদের এই যে সমস্ত উদ্বেগের এবং সমস্ত সমস্যা। So many inner battles and so many tortures, mental tortures come along through the pushings of the false ego. তো
এই মিথ্যা অহংকারের কারণে আমাদের বিভিন্ন রকম মানসিক সমস্যা এবং বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ এটার দ্বারাই হয়। Whenever there is some certain dialogue going on in our minds, and we cannot drop them. It goes on and on and on in the mind. He said, I said, she said this, that, again and again. This is always an effect of the false ego. তো আমাদের মনের ভিতরে সবসময় এরকম ডায়ালগ বা সংলাপ চলতে থাকে, যে এইটা বলো, এটা বলো, এটা হবে, এটা হবে, এটা হবে, এরকম ভিতরে মনের মধ্যে সবসময় চিন্তা করা, এগুলো যদি আমরা ফেলে না দেই, তো এই চিন্তাগুলাই মিথ্যা অহংকারের চিন্তা। I'm sure we all have this experience, right? When the mind goes on and on and on in circles and we can't drop it. তো মনের মধ্যে এরকম একটা জিনিস চলতেই থাকে, এটাকে আমরা ফেলতে পারি না, এটাকে আমরা দূরে রাখতেই পারি না। তো আমার মনে হয় যে এই অভিজ্ঞতাটা সকলের আছে, ঠিক না? This is always the sign that the false ego is catching us and taking us for a journey. তো এটা একটা লক্ষণ যে মিথ্যা অহংকার আমাদেরকে ধরে নিয়ে তার সাথে ভ্রমণ করাতে চায়। Yes, even sometimes when we chant our japa, what we think is the mind, actually below, underneath that, is the false ego, which stimulates the mind. তো এমনকি আমাদের জপের সময়ও আমরা যেটা ভাবি যে এইভাবে করব, কিন্তু মন সে আরো কি করে নিচের দিকে আমার মনটাকে টেনে নিয়ে আসে। Yeah, so mind, intelligence, false ego, they're affecting each other so much that they're hard to really separate. এবং এই মিথ্যা অহংকার, বুদ্ধি এবং মন, তারা একে অপরকে এমন ভাবে টানাটানি করে যে এগুলাকে আলাদা করাটা খুব একটা কঠিন। In the same way how in the gross body made from air, water, fire, earth, water, fire, air, ether, the 5 elements are so mixed, we cannot separate them. Where is the earth? Where is the water? Where's the fire? They're all mixed. তো ঠিক একইভাবে আমাদের যে স্থূল দেহটা আছে, সেখানেও যে 5টি উপাদান আছে, মাটি, পানি, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, এগুলো এমন ভাবে মিশে আছে, এগুলোকে আমরা আলাদা করতে পারি না। And the same way, the subtle body of mind, intelligence, false ego, they're also mixed and they affect each other backwards and forwards. এবং এইভাবে এই সূক্ষ্ম দেহটি যে মন, বুদ্ধি, অহংকার, তারা এমন ভাবে মিশে আছে, সামনে পিছে এটাকে বোঝা যাবে না কোনটা কি। Yeah, so false ego stimulates the mind and also contaminates the intelligence back and forwards. তো এইভাবে মনকে মিথ্যা অহংকার এইভাবে প্রভাবিত করে, এবং বুদ্ধিকেও প্রভাবিত করে। Actually, also life, married life, can very easily become a battlefield of the false egos. তো ঠিক একইভাবে এরকম একটা বিবাহিত জীবনও খুব সহজে এরকম ভাবে মিথ্যা অহংকারের দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রের মতো হয়ে যেতে পারে। So much time and energy can be wasted with all stupid little arguments between husband and wife. এবং স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ছোট ছোট বিষয়গুলো নিয়ে দেখা যাচ্ছে অনেক বড় বড় শক্তি নষ্ট হচ্ছে, অনেক লং টাইম শক্তি নষ্ট হচ্ছে তর্ক করতে গিয়ে। All these discussions, who is right, who is wrong, just see, I told you, why didn't you do it like I told you, I already knew, and. হ্যাঁ, আমি কি বলছি তুমি শোনো না, এটা সেটা, এইভাবে মানে একে অপরকে দোষারোপ করা, এইভাবে চলতে থাকে ব্যাপারগুলো। Why didn't you do it like I said to you, I told you so, just see. তা আমি যেমনে কইছিলাম তুমি এমনে করলা না, কি লিগে এটা? Yes, I can see some of you are laughing. Maybe you know these ego battles in the family. আমি দেখতে পাচ্ছি আপনারা কেউ কেউ হাসতেছেন, তার মানে আপনারা কেউ কেউ বুঝতে পারছেন এইভাবে কিভাবে মিথ্যা অহংকার কাজ করে। Yes. See, that's why family life is such intense purifying journey, because there's constantly the ego rubbing on each other there, আসলে এই পারিবারিক যে জীবন বা সংসার জীবন, সেটা এত একটা শুদ্ধতার একটা জার্নি বা ভ্রমণ,
যেখানে আমরা বুঝতে পারি যে মিথ্যা অহংকারগুলো কিভাবে কাজ করছে। Yes. I once heard one guru making the statement in a lecture. He was saying, 30 years of Grihastha ashram and you will be a pure devotee. তো একজন গুরু বলছেন যে 30 বছর গৃহস্থ আশ্রমে যে থাকবে সে একজন শুদ্ধ ভক্ত হয়ে যাবে। Yes, but of course it has to be ashram, where ashram means holy name, and Srimad Bhagavatam have to be the center of family life. Only then it is an ashram. সো অবশ্যই এই 30 বছরটা হতে হবে আশ্রম, যেখানে হরিনাম এবং ভাগবতম সেগুলা হবে কেন্দ্র। Yes. Otherwise it is something else. It is not ashram. অন্যথায় সেটা ভিন্ন কিছু হবে, সেটা আশ্রম হবে না। Yes, and I mean, in the Western world, it is difficult to even find a husband and wife who have been married for 30 years. This is so difficult to find. People run away, they separate. তো পাঁচটা তো দেশে এরকম পাবেন না যে 30 বছর হাজবেন্ড ওয়াইফ ছিল, পরে হাজবেন্ড গিয়ে সন্ন্যাস হয়েছে, এরকম খুঁজেও পাবেন না। এরা এর আগেই পালায়া যায়। Hang on, what did you say? Husband sannyas? Nothing sannyas. Husband and wife separate. They get Yes. divorced. Yes, Mataji. Right? Yes. Yes. Yeah, so that just proves the fact how difficult it is to become a pure devotee. তো এটা আমাদেরকে প্রমাণ করে যে একজন শুদ্ধ ভক্ত হওয়া যে কত কঠিন কাজ। Yes. One interesting thing is Krishna has given those souls in male body and in female body, he has given us a different path, a different practical path in life, how we can dissolve and subdue our false egos. তো কৃষ্ণ যে আত্মাগুলো দিয়েছেন সেই আত্মাগুলোর মধ্যে কিছু আত্মা হচ্ছে পুরুষ এবং কিছু আত্মা হচ্ছে স্ত্রী, এবং এই পুরুষ এবং স্ত্রী আত্মার মধ্যে বিশেষ বিশেষ কিছু প্রণালী আছে, যে প্রণালী অনুশীলনের মাধ্যমে তারা তাদের মিথ্যা অহংকারকে ধ্বংস করতে পারে বা সেটাকে নষ্ট করতে পারে। Yes, so for all those souls in a female body, their path to dissolve the ego is by taking the humble position towards men. তো মিথ্যা অহংকার যেটা মানে স্ত্রী লোকদের মধ্যে থাকে সেটা কমে যাবে যদি সে পুরুষ লোকের শরণাগত হয়ে চলে। So that's not only in family life, it is in all dealings with men which we may have in a community or even at work in the office. এটা শুধু এমন না যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে হবে, সেটা সমাজে বা যে কোনো অফিসে যেখানেই হয়, যেখানে পুরুষদের সাথে কোনো ডিলিংস আছে তখন তাদের কাছে নম্রতার মধ্যে বা শরণাগতির মাধ্যমে দিয়ে নারীদের মিথ্যা অহংকার কমবে। So if we ladies want to have harmonious relationships with a man, we have to learn to take the humble and subordinate position. আপনি যদি মহিলা হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে কিভাবে পুরুষদের সাথে মিলে বা সান্দিকভাবে কাজ করতে পারেন, এবং আপনার পজিশনটা সেখানে অবশ্যই পুরুষ থেকে নিম্নে রাখতে হবে, সাবঅর্ডিনেট রাখতে হবে। Yes, so in married life we practice on the husband to give up our false ego. তো এই বিবাহিত জীবনের মাধ্যমে সেটা হচ্ছে আমরা অনুশীলন করতে পারি যে কিভাবে মিথ্যা অহংকার থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। Yes, we practice to let him be right, even if he's wrong. Doesn't matter, let him be right. তো এইভাবে স্ত্রী লোকেরা যদি হাজবেন্ড সঠিক জায়গায় নাও থাকে তাও তাকে বলতে পারি যে না সঠিক, এর মাধ্যমে আমি আমার মিথ্যা অহংকার থেকে বা স্ত্রী হয়ে মিথ্যা অহংকার থেকে মুক্ত হতে পারি। I remember once in an office I saw a funny poster on the wall. তো একবার একটা অফিসে আমি একটা খুব মজা একটা পোস্টার দেখেছিলাম।
Yes, it was the rules of the office. সেখানে ছিল অফিসের নিয়মাবলীগুলি। So rule number 1 was the boss is always right. তো 1 নাম্বার রুলটা ছিল বস সব সময় সঠিক। And rule number 2 was, even if the boss is not right, please see rule number 1. সরি। সো রুল নাম্বার 2 নাম্বার রুলটা ছিল যে যদিও বস হচ্ছে রাইট না হয় তারপরে 1 নাম্বার রুলটা ফলো করো। Yes. So we can apply the same rule to the house, to the family. তো আমরা একই রুলটা একটা পরিবারে আমরা এটা ফলো করতে পারি। Rule number 1 is husband is always right. তো প্রথম রুলটা হচ্ছে যে পতি তিনি সব সময়ই সঠিক। And rule number 2, even if he's not right, please see rule number 1. তো 2 নাম্বার রুলটা হচ্ছে পতি যদি সঠিক নাও হন 1 নাম্বার নিয়মটা ফলো করুন। Yes. Yeah, it's just a tactic how we make the male false ego our best friend and not our enemy. তো এইভাবে আমরা যে পুরুষদের যে অহংকার সেটাকে আমরা এইভাবে একটা আমাদের ভালো বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পারি, এমন না যে সেটা শত্রু। Yes, it's a tactic which we women have to learn if we want to have harmonious relationships with a man. It is a tactic. You know tactic? Not get the word. It's a trick. Oh, এটা একটা টেকনিক। ওকে, এটা একটা টেকনিক। ওকে, ফাইন। No, not technique, but tactic. But anyway, a tactic is also a technique. So yeah. এটা একটা ট্রিক, এটা একটা পন্থা। Thank you. Yes. So even if he's not right, doesn't matter. Sooner or later he will notice himself. We don't have to tell him. তো সে যদি ভুলও থাকে, সঠিক নাও থাকে, সে আজ বা কাল কিছুদিন পরে হলে সে বুঝবে। এটা আমাদের এত দেখার ব্যাপার না। Yes. So now for all those souls in a man's body, there's a different path to dissolve the false ego. তো এখন হচ্ছে যে পুরুষেরা কিভাবে তাদের সেই মিথ্যা অহংকারকে তারা ত্যাগ করবে। Yes, because male body comes along with a stronger false ego. It's built into the male body. তো এই যে পুরুষের দেহ, সেটা মিথ্যা অহংকারটা অনেক বলবান এবং এটা অনেক সময় ধরে, অনেক লম্বা সময় ধরে বহন করে আছে এই পুরুষ দেহ মিথ্যা অহংকারকে। So the male false ego, the bigger ego, will inspire a man to fulfill his duty of taking charge. The bigger ego. হ্যাঁ, পুরুষের যে একটা বিশাল বড় অহংকার থাকে এবং সেটা কি করে, সেটা হচ্ছে কি সবকিছুর ইনচার্জ বা দায় ভার নিতে চায়, দায়িত্ব নিতে চায়। Yes, because the 3 purifying duties of a man is to protect, to provide, and to take charge. এবং এই মিথ্যা অহংকার পুরুষদের সেটা হচ্ছে কি, যে তারা হচ্ছে প্রোটেক্ট করবে, সুরক্ষা দান করবে এবং তাদেরকে লালন পালন করবে এবং তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। Somebody has to play those roles, and Krishna's recommendation is that the men play this role. তো কেউ না কেউ তো সেটা দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং কৃষ্ণ সেই দায়িত্বগুলো পুরুষদেরকে দিয়েছেন যে পুরুষরা সেই দায়িত্বটি পালন করবে। So just to make sure a man wants to take charge, that's why Krishna gave him a stronger false ego. সো যেহেতু এই যে দায়িত্ব, সেটা যেহেতু পুরুষরা নিতে পারবে কারণ তাদের মধ্যে যেহেতু অনেক শক্তিশালী মিথ্যা অহংকার আছে, সেজন্য তাদেরকে সেই মিথ্যা অহংকারের ভিত্তিতে এই দায়িত্বগুলো দেওয়া হয়েছে। And that stronger false ego, that inspires him to play the role.
এবং তার মধ্যে যে অত্যন্ত বেশি শক্তিশালী মিথ্যা অহংকার আছে, সেটাই তাকে সেই যে দায়িত্ব সেগুলো পালন করার জন্য শক্তি দান করছে বা উৎসাহ দান করছে। If he didn't have the stronger false ego, maybe he would not want to play that role of taking charge, but somebody has to do it, you know? যদি তার মধ্যে এরকম অত্যন্ত শক্তিশালী মিথ্যা অহংকার না থাকতো, তাহলে সে হয়তো এই দায়িত্ব পালন করার জন্য সে এইটার দায়িত্ব নিত না। So now in Krishna consciousness, the men have that challenge to take charge, but not with ego motivation, but with humble servant motivation. তো কৃষ্ণ ভাবনাতে এই যে পুরুষের যে দায়িত্ব রয়েছে সেটা তারা নেবে, কিন্তু সেটা নিজে মিথ্যা অহংকারের বশবর্তী হয়ে না হয়ে সেটা একজন বিনম্র সেবক বা দাসের মনোভাব নিয়ে সে করতে হবে। But that is not so easy. That is actually difficult. কিন্তু সেটা আসলে সহজ না, সেটি অত্যন্ত কঠিন। Yes, because as soon as you want to take charge, then the false ego comes in and also wants to be part of this. তো যখনই আপনি কোনো একটা কিছু দায়িত্ব নেবেন, তখন তৎক্ষণাৎ মিথ্যা অহংকার সেখানে আসবে এবং সেও কিছু একটা করতে চাইবে। Yes. So now for the men to dissolve their ego is mainly through cooperating with other men. এবং এই মিথ্যা অহংকারটা একজন পুরুষের, সেটা কিভাবে সে নষ্ট করবে বা কিভাবে সে এইখান থেকে মুক্ত হবে, সেটি হচ্ছে সে অন্য আরেকজন পুরুষের সে হচ্ছে গিয়ে আনুগত্যে থাকবে। Because very clearly we can imagine if there's many men and they all have strong ego, they all want to take charge, so you will have some clashes, some conflicts. তো আমরা দেখতে পাই যে বিভিন্ন যারা পুরুষেরা থাকে, তারা কে চার্জ নেবে, কে দায়িত্ব নেবে, সেটা নিয়ে তাদের মধ্যে একটা মানে তর্ক চলে। Yes. Very logical, you know? It happens very logically. এবং এটা আসলে খুবই যুক্তিযুক্তভাবে ঘটে, যুক্তিপূর্ণ Yes. এটা। So by cooperating with other men in harmony, learning to take humble servant position, this is how all those persons in a male body, they dissolve their false egos. এবং যদি সেই মিথ্যা অহংকারের বশবর্তী না হয়ে সেই পুরুষেরা তারা একে অপরের সাথে সম্মিলিতভাবে সেই যে দায়িত্ব সেটা পালন করে, তাহলে তাদের মিথ্যা অহংকার এই পন্থার মাধ্যমে কমতে পারে। And we can see in practical life how difficult this is, you know? এবং এই যে একটা হারমোনি বা মিলে মিশে একত্রে সেবা করাটা, সেটা যে কত কঠিন সেটা আমরা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহারিকভাবে দেখতে পাই। Yes, in the general world, so many clashes between the men, power games, ego battles. তো এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে জড় জগতে তারা পাওয়ার কে নেবে না, সেটা নিয়ে মানে যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি হয়ে যায়। And also in ISKCON too. এবং সেটা ইসকনেও আছে। Not only in Bangladesh, but in so many other countries also. এবং এটা শুধু এমন না যে বাংলাদেশে, সেটা বিভিন্ন দেশে আছে। Yeah, so it is good to understand these things, that when we find ourselves in some ego battles there, that we understand, oh, this is actually my false ego, which is getting into my way. হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এটা আসলে এটা হচ্ছে আমার মিথ্যা অহংকার, যেটার কারণে এই জিনিসটা হয়েছে, আমাকে এইরকম বানিয়ে দিচ্ছে। Yeah, so that's why the first step is always to hear how the ego affects us, and then we become more conscious and mindful. তো প্রথম পদ্ধতিটা হচ্ছে যে আমাদের প্রথমে শুনতে হবে যে কিভাবে এই মিথ্যা অহংকার আমাদেরকে প্রভাবিত করে। Otherwise, very easily we get so caught up in all these ego battles that we cannot even make this step backwards and understand what is actually going on here.
অন্যথায় এই মিথ্যা অহংকারের দ্বারা আমরা প্রভাবিত হয়ে যাব এবং বুঝতেও পারবো না যে কি করা উচিত এবং এটা Yes. কিভাবে প্রভাবিত হলাম সেটাও বুঝতে পারবো না। So whenever we can feel some attachment to title, position, power, this is always a sign that our ego is strongly motivating us. তো এই যে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের মিথ্যা অহংকার সবসময় আমাদেরকে এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন দিকে মোটিভেটেড করে, চালিত করে। Yes, yes. So then we should always remind ourselves, actually, I only want to serve. Let me not run after this ego satisfaction of enjoying some title and position. Let me just be a humble servant. এই জন্য আমাদের সবসময় নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে আমি আমার এই মিথ্যা অহংকারের বিভিন্ন প্রলোভনের দিকে না গিয়ে আমি একজন সাধারণ বিনম্র সেবকের যে অবস্থান সেটি আমার অবস্থান। Because at the moment of death, it doesn't matter what title and position we had. It is completely unimportant. তো যখন আমাদের মরণের সময় আসবে, মৃত্যুর সময় আসবে, তখন এটা কোনো কিছু পরোয়া করে না যে আমার অন্য কিছু পোস্ট পজিশন এগুলার কত গুরুত্ব কিছুই থাকে না আমাদের। Yes, this will all be taken away from us anyway. Yeah. যে কোনো ভাবেই আমাদের এই সব মিথ্যা অহংকার গুলোকে তখন টেনে সরিয়ে দেওয়া হবে। At the moment of death, the only thing that counts is my relationship with Krishna. এবং এই মৃত্যুর সময়ে যে জিনিসটা তখন গণনা করা হবে সেটি হচ্ছে যে আমার সাথে কৃষ্ণের কি সম্পর্ক হলো। How much do I really understand and realize that I'm simply insignificant, humble servant? তো তখন এটা বোঝা যাবে যে আমি কত নগণ্য তুচ্ছ একজন কৃষ্ণের সেবক হয়েছি সেটি। Yes. So, we have to be very careful, because if we want to simply become some big important person, then maybe next life we can take birth as Lord Brahma with 10 heads, 100 heads, 1,000 heads. তা আমরা যদি শুধুমাত্র অত্যন্ত বড় বড় পজিশন এবং খুব ভালো পোস্টে পজিশনে যেতে চাই, তাহলে আমাদেরকে হয়তো পরজন্মে ব্রহ্মা হয়ে যেতে পারি। সেখানে 10 মাতা, 20 মাতা, 100 মাতা ব্রহ্মা হয়ে যেতে পারি। Yes, somebody has to play that role and do that service, be Lord Brahma. তো কেউ না কেউ এই সেবাও করতে হবে। অনেক অনেক মুখী ব্রহ্মা হয়, তো সেই ব্রহ্মার সেবাও তো কেউ না কেউ করতেও হবে। And we all know the story, who was it? Lord Brahma came to Lord Vishnu and wanted to see the Lord. তো আপনারা জানেন এই গল্পটা যে ব্রহ্মা এসেছিলেন ভগবান বিষ্ণুর কাছে এবং ভগবানকে দেখতে চাইছিলেন এসে। So, and when he came to the gatekeeper asked him, "Oh, which Brahma are you?" তখন ব্রহ্মা যখন গেটে এসেছেন ভগবানকে দেখবেন, তখন গেটম্যান বলছে যে আপনি কোন ব্রহ্মা? And Lord Brahma got all offended. What? You don't know Lord Brahma? You don't know me? তখন ব্রহ্মা নিজেকে অপমানিত বোধ করে বললেন, এই তুমি আমাকে চিনো না? আমি ব্রহ্মা, ভগবান ব্রহ্মা, তুমি আমাকে চিনো না? So then the Lord called all the Lord Brahmas from all the different universes. Some had 10 heads, 100 heads, not only 4 like our Brahma. তো তখন ভগবান অন্যান্য যে ব্রহ্মাণ্ডের যে ব্রহ্মা আছেন, কারোর 10 মাতা, কারোর 100 মাতা, কারোর 1000 মাতা, কারোর 10,000 মাতা, এমন না যে শুধু আমাদের যে ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা 4 মাথার ব্রহ্মা উনি না, শুধু সবাইকে উনি ডাকেন। Then our Lord Brahma became a little humble. Oh yes, I see there's so many other Lord Brahmas also with so many more heads than me. তো তখন আমাদের ব্রহ্মা একটু বিনয়ী হয়ে গেছেন। তখন উনি ভাবছেন, আরে আরো অনেক ব্রহ্মা আছেন, দেখি আমার থেকে অনেক বেশি বেশি বড় বড়, অনেক বড় মাথা, অনেক বেশি বেশি মাথা। Yeah, so that's why this equal association is so important, that we associate with devotees who have similar influence to us.
তো এই জন্য আমাদের সমমনা ইকুয়াল অ্যাসোসিয়েশন Yeah, who খুব are গুরুত্বপূর্ণ। similarly influential, who have same influence as we have. তো আমাদের মতো যাদের সমান ক্ষমতা রয়েছে সেই রকম ব্যক্তিদের সাথে চলা উচিত আমাদের, তখন Yes. আমরা অহংকারী হব না, So, and that will make us more humble. এবং সেটা আমাদেরকে তখন বিনয়ী বানাবে। Yes. Okay, well, let us see if we have any questions for discussion. But please only ask things which we talked about today, because we have 2 more sessions coming where we will discuss more points. তো আমরা এখন আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে আপনারা এখন আপনাদের প্রশ্ন করতে পারেন, কিন্তু একটু মনে রাখবেন যে আমরা যেহেতু এই টপিকের উপরে আরো 2 দিন কথা বলবো, সে কারণে কেউ যদি প্রশ্ন করতে চান তাহলে ঠিক আজকের যে বিষয় আছে সেই ঠিক বিষয়ে আপনি প্রশ্ন করবেন। Yeah, so best if people write the questions to the administrator, and the administrator is selecting a little bit, not just raising hands, because we have to choose the most relevant questions. You know, if people raise hands and talk, then very often it takes a long time and the questions are not so relevant. You know, so best that somebody selects the questions. So Devashi Prabhu. one Devashi problem Prabhu. is, yes, Yes, I have a question. It is okay, you for can ask. And Mataji, another will problem you is allow that me? Mataji, Mataji, yes, if you allow me, then I can ask. Okay. If you allow me, then I will ask. Okay, go ahead. Go ahead. Thank you very much, Ask. Mataji. Please Huh? accept my humble apology. Hare Krishna. Okay. Then you said that if you had or you live from that designation. So sometimes we have that knowledge that we are not body, but we are not designated to whatever we are not, but we are thinking that. But still, such type of knowledge cannot free from that relief our anxiety. Yes. Well, I mean, বাংলা বলেন ত্রিভঙ্গ বাবু। Bangla Bolan, আপনি yeah. বলেন, আপনি বলেন। না না বলেন বলেন। আমাদের এই জ্ঞান আছে, মাতাজি বলছিলেন যে যদি আমাদের এই জ্ঞান থাকে তাহলে আমাদের এই মিথ্যা অহংকার যে আমাদের আছে, জ্ঞান যদি আমাদের থাকে তাহলে আমরা এর থেকে এই যে বিভিন্ন ধরনের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নিয়ে থাকি সেটা থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি যদি আমরা নিজেকে দাস হিসেবে দেখি, এবং যেটা আমি নই সেটা আমি চিন্তা না করে যদি দাস হিসেবে আমি নিজেকে গ্রহণ করি। এটা ছিল আমার কোশ্চেন। So today we only introduce the topic, you know, just to become a little more conscious and mindful. আজকে Translate. আমরা এই টপিকটার সাথে আজকে আমরা এই টপিকটার সাথে শুধু পরিচিত হয়েছি, এবং আজকে শুধু আমরা আলোচনা করছি যে কিভাবে আমরা মানে মাইন্ডফুল হতে পারি, যে কিভাবে মিথ্যা অহংকার আমাদের মধ্যে কাজ করে, সেই সব বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা কথা বলা শুরু করেছি। So tomorrow and the day after tomorrow, we will discuss some very concrete tools, how to actually dissolve our egos. তো আগামীকাল এবং এর পরের দিন আমরা আরো কিছু বিশেষ বিষয়, একদম পার্টিকুলার বা কিছু একদম মূল বিষয় আমরা আলোচনা করব, যেগুলোর মাধ্যমে এই মিথ্যা অহংকারকে আমরা আরো বেশি ত্যাগ করতে পারি। Yes, maybe I can already give some little preview. I can give already some idea what is coming. তো আমরা কিছুটা একটা মিথ্যা অহংকারের একটা প্রিভিউ তৈরি করেছি যে কিভাবে এই মিথ্যা অহংকারটা আসে আমাদের মধ্যে। The main 2 tracks, how we dissolve our false ego, is the following. তো দুটা রাস্তা আছে, যে দুটা রাস্তা দিয়ে আসলে মিথ্যা অহংকার অনুসরণ করে, সেটা আমরা দেখেছি। One track is the chanting of the holy name.
তো দুটা রাস্তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে হরিনাম জপ করা, but that is not everything. কিন্তু হরিনাম জপ করাটাই আসলে যথেষ্ট না। The second track parallel is following Vaishnav etiquette. এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে আমরা বৈষ্ণবীয় যে মনোভাব বা আচরণ সেটাও আমাদের ফলো করা উচিত। Yes, only if we apply both tracks parallel, we actually gradually get to the desired result. তো আমরা যদি এই দুটি যে পন্থা সেটি যদি একভাবে একই সমান্তরালে আমরা কাজে লাগাতে পারি, তখন আমরা আমাদের যে বাসনা সেই অনুযায়ী ফল লাভ করতে পারি। Yes, if we only chant the holy name, we very easily we can maintain our ego-driven patterns of behavior. তো আমরা যদি শুধু হরিনাম করি, তাহলে আমরা আমাদের যে মিথ্যা অহংকারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যে সকল আচরণ সেগুলো আমরা করে ফেলতে পারি। And if we only follow Vaishnav etiquette and culture, then maybe we become a very cultured person, but still we remain on the bodily platform of life. তো যদি আমরা শুধুমাত্র খুব ভালো আচরণ শিখি, খুব ভালো একজন কালচারাল বৈষ্ণবীয় বা খুব ভালো আচরণ করি, ভদ্রতার আচরণ করি, কিন্তু তারপরেও আমরা হচ্ছে হরিনাম ভালো না করি, তাহলে আমরা শারীরিক চিন্তার মধ্যে থেকে যাব। Yes, so both are necessary to apply in our lives. তো আমাদের জীবনে এই দুটি বিষয়ই ব্যবহার করা খুব জরুরি। And tomorrow we will discuss very practical tools, how we have to work internally in our heart to transform these patterns of these ego-driven patterns of behaviors. তো আমরা আগামীকালকে খুব বিশেষ কিছু বস্তু, প্র্যাকটিক্যাল ব্যবহারিক কিছু বস্তু নিয়ে আমরা কথা বলবো, যেগুলার মাধ্যমে আমরা আমাদের মিথ্যা অহংকার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যে আচরণ আছে সেগুলোকে কিভাবে আমরা ত্যাগ করব সেই বিষয়গুলো জানতে পারবো। Actually, can you please do me one favor and unmute Devaki Prabhu? I know him from Mayapur. He is senior devotee. Yes, Mataji. So let him ask his question. He raised his hand. I'm Yes. very happy to see him. He usually comes to Eka Chakra to the Holy Name Retreat. Hare Krishna, yes, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. So it seems that there are quite a few Devaki in the devotee. Yeah? Yes, maybe. So yes, I have a question about the topics of today. Yes. It seems very easy to see the false ego in other people. Yes. And very difficult to see the false ego inside ourselves. Yes. So, do you have any idea or steps how to be more aware of the situation? Because you mentioned it is very important to be conscious before being Krishna conscious, like Srila Prabhupada said. But how can we practically see that, do that? Okay. Did you understand his question? Yes, little bit. I am just translate. All right, So, you translate. Devaki Prabhu is going to translate my question. Okay. Yes. দেবশিবু প্রশ্ন করেছেন যে আপনি বলেছেন যে মিথ্যা অহংকার মানে কৃষ্ণ কনসাসনেস হওয়ার আগে আমাদেরকে কনসাসনেস হতে হবে, আর এই মিথ্যা অহংকার কিভাবে কাজ করে এবং সেটা বোঝা অনেক কঠিন। তো কিভাবে আমরা আসলে সব সময় মিথ্যা অহংকারটা দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটা আমরা কি করে বুঝতে পারবো? So you were saying it's easy to see it in others, but not so easy in ourselves. ওকে, আরো বলেছেন যে এটা অন্যদের ক্ষেত্রে বোঝাটা খুব সোজা, যে অন্যের মিথ্যা অহংকারটা আছে, কিন্তু নিজের যে মিথ্যা অহংকার আছে সেটা বোঝা একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে। So that's exactly why we need a mentor.
We need a coach, a counselor. তো এই জন্যই আসলে আমাদের একজনের আনুগত্যে থাকা উচিত, একজন কাউন্সিলর বা একজন মেন্টর বা একজনের আনুগত্যে থাকা উচিত। Yes, we need a senior devotee who is more experienced than we are and who we have a very trusting, confidential relationship with. তা আমাদের একজন অগ্রজ ভক্ত দরকার, যার সাথে আমাদের একটা বিশ্বাসপূর্ণ এবং খুবই আন্তরিক সম্পর্ক যার সাথে আছে তার সাথে, And where we know that this person has no other interest except helping me in my spiritual development. তো আমার এটাও নিশ্চিত হতে হবে যে এই ব্যক্তিটার আর কোনো স্বার্থ নাই, সে শুধু আমার পারমার্থিক কল্যাণ কামনা করা ছাড়া। And also where we want to be corrected by this person. We want to be corrected by this person. এবং আমাকে ওই ব্যক্তিটার দ্বারা সত্যিকার অর্থেই আমি চাই যে এটা থেকে মুক্ত হব, উনার দ্বারা এই ভাবটাও থাকতে হবে। Yes, because if we want to accept correction, that actually means that we take shelter only then when we want to be corrected by this person eagerly, gladly, happily. তো আমরা যদি কারো কাছ থেকে সত্যিকার অর্থেই কারেক্টেড হতে চাই বা সংশোধন হতে চাই এবং সেটা কৃতজ্ঞতা নিয়ে, সেটা আনন্দের সাথে এবং সেটা ইচ্ছা অনুসারে আমার তার কাছে যেতে হবে এবং তার কাছ থেকে সেগুলো জানতে হবে। Yes, actually this is what it means to get the mercy of a Vaishnava. এবং এই পন্থায় আমরা হচ্ছে একজন ভক্তের কৃপা লাভ করতে পারি, এটি পন্থা কৃপা লাভের। Yes, that we catch the interest of a devotee in our spiritual growth and development. তো আমরা আমাদের পারমার্থিক যে কল্যাণ হবে এবং আমরা পারমার্থিকভাবে যে উন্নতি হবে, সেটাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র লাভ। একটা ভক্তের পারমার্থিক উন্নতি হবে, সেটাই আমাদের একমাত্র লাভ। And this person, wants to help us grow and develop in our spiritual life. এবং সেই ব্যক্তিটি শুধু চাইবে যে আমি যেন আমার ভক্তি জীবনে অগ্রগতি লাভ করি। So, and then if he points out where we have to change ourselves and where we have to work on ourselves, then he becomes our best friend because he helps us to transform ourselves. এবং যখন আপনি দেখবেন যে না সেই ব্যক্তিটা আমাকে আমার পরিবর্তনের জায়গাটি দেখিয়ে দিতে পেরেছে, এবং তখন আপনি ওই ব্যক্তিটাকে আপনার একজন বন্ধু মনে করবেন, কারণ এই ব্যক্তিটির সাহায্যের কারণে আপনি আপনার এই জায়গা থেকে আপনি আরো উন্নত লাভ করে আপনি পরিবর্তন হতে সক্ষম হয়েছেন। Yeah, so in the process of working on our false ego, it is very important that we have such a trusting, well-wishing friend who can correct us. এজন্য আমাদের এই মিথ্যা অহংকার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য একজন খুবই আন্তরিক, বিশ্বাসযোগ্য এবং যার শুধুমাত্র আমার পারমার্থিক কল্যাণে যার একমাত্র লক্ষ্য, এইরকম একজন ব্যক্তির সাথে সুন্দর সম্পর্ক থাকা আবশ্যক। Yes, but if we don't have such a person in our life, then it can become very, very difficult. আর যদি এরকম কোনো ব্যক্তির সাথে আমার সম্পর্ক না হয় বা এরকম কেউ আমার জীবনে না থাকে, তাহলে মিথ্যা অহংকার থেকে মুক্ত হওয়াটা অনেক কঠিন। Yes. So what other questions do we have? আর কি কোয়েশ্চেন? Maybe you mute him again, so we don't have any. Yeah. Yes. So what questions do we have? Okay. ব্রজগোপী রাধিকা। Yes, Mataji. হরে কৃষ্ণ, প্রণাম শ্রীচরণে। প্রভু আমি বাংলাতে বলি, আপনি মাতাজি। মাতাজি বলেছে যে দুই ধরনের, একটা হচ্ছে যে আমি কিছুই পারি না, আর একটা হচ্ছে আমার পোস্ট পজিশনের ব্যাপারটা। আমার কাছে মনে হচ্ছে আমাকে একজন বৈষ্ণব বলেছে যে
ভাবুকতা ছাড়ো। এখন আমি গুলিয়ে ফেলতেছি যে ভাবুকতা আর মিথ্যে, ভাবুকতাও কি এক ধরনের মিথ্যে অহংকার? তাহলে ভাবুকতাটা কি? কোন কোন চিন্তা ভাবনা আমাদেরকে হলে মনে হবে যে আমি ভাবুক প্রকৃতির একজন লোক? ভাই, এটা কি এক ধরনের মিথ্যে অহংকার? Okay. So Mataji asking that you explained that sometimes it is also false ego, that if I am said that I am unqualified, I am not able to do anything. So one of Vaishnava said that if you say like that, that I am not able to do anything, that is one kind of like bhabukata, you know, and this how to say, it is like sentimental mentality. So I am now confused that if I am and feel I am myself that I am not qualified, is it also false ego? How it is working? So can you explain on that? Well, see, the false ego can affect us in so many ways. In any way, false ego knows how to sneak in the door in any situation, you know? তো প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা অহংকার বিভিন্ন ভাবে, যে কোনো ভাবে আসতে পারে, এবং সেটি একদম ছোট্ট ছিদ্র দরজায় খুঁজে বের করে ঢোকার জন্য। Yeah, so false ego can even affect us in a sense that we try and show off how humble we are. Oh, I'm so humble, I'm nothing, I'm so fallen. You know, even that can also be out of false ego. It's a very, very subtle thing. তো হ্যাঁ, এরকম ভাবে নিজেকে অত্যন্ত বেশি বিনম্র করে ফেলা, হ্যাঁ দেখো আমি কত বিনম্র, তো এইভাবে প্রকাশ করাটাও মিথ্যা অহংকার। Yeah, so you know, it's very subtle. You know, of course, natural humility, we feel humbled and fallen, but you know, even that feeling of humility, the false ego can use and affect and contaminate. তো একটা স্বাভাবিক বিনম্রতা আছে, কিন্তু এছাড়াও বেশি একবারে যেটা বিনম্রতা, সেটাও আমাদেরকে আসলে কলুষিত করে দিতে পারে। So in the same way, if we feel all insecure and oh, I cannot do anything and oh no, and you know, then very often this can be an effect of the false ego, because we know we cannot look as fantastic as we want to look, so we better do nothing, you know. তো কখনো কখনো আমরা নিজেদেরকে বলি না না আমি পারি না, আমি পারি না। তো এটা কেন বলি? কারণ আমার আসলে মিথ্যা অহংকার যতটুকু আমাকে নিতে চায়, সেই পর্যন্ত আমি যাইতে পারতেছি না, এই জন্য আমি বলতেছি না আমি পারি না পারি না বলে, তাহলে আমি করবোই না। এটাও এক ধরনের মিথ্যা অহংকার। So if we are asked to do some service, we simply humbly try and do the best. And if people are not satisfied with the result, all right, then they will ask somebody else. What's the problem? তো যদি কেউ আমাদেরকে বলে কিছু একটা সেবা করার জন্য, তখন আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। পারি না, কিন্তু যতটুকু পারি আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করব সেটা করার জন্য। আর যদি না পারি, তাহলে অন্য কেউ এটা করবে, কি সমস্যা? The main thing is the humble and honest attempt, you know, the endeavor. তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের খুব বিনম্র ভাবে সঠিক বা সততা রেখে সেটা করার চেষ্টা করা। Yes, the result is not so important. Krishna wants to see the honest and sincere endeavor. তো কৃষ্ণ চায় যে কে কত ঐকান্তিক ভাবে, কতটুকু সততাপূর্ণ ভাবে সে চেষ্টা করছে, এটা কৃষ্ণ হচ্ছেন চান। যতটুকু পারি আমি, রেজাল্ট বা ফলাফল সেটা মুখ্য ব্যাপার নয়। Yes, we only get insecure and mental if we are too attached to a good result. তো আমরা কখন আর কি খুব বেশি এরকম বিনম্র হতে হয়ে যাই, ইনসিকিউর বা অনিরাপত্তা অনুভব করি, কারণ যখন আমরা দিকে বেশি আসক্ত থাকি। If we think too much of what everybody thinks and how we look like.
তো আমরা চিন্তা করি যে মানুষ সবাই আমাকে নিয়ে কি চিন্তা করছে, কেমন আমাকে লাগছে সেটা। Yes, or if people are afraid to look foolish, or maybe everybody will laugh about me, maybe I'm making a fool out of myself. তখন হয়তো আমাকে সবাই বোকা মনে করবে, আমার ভিতর থেকে বোকাটা বের হয়ে গেল। Yes, so these which come from false ego because we want to look so great and glorious. You know? তো এই জন্য বিনম্র হয়ে যায় কেন? কারণ আমরা চাই আসলে অনেক বেশি মহিমান্বিত হতে, কিন্তু পারি না, সেই জন্য এটা হয়। Yes, but if we simply want to serve, people think and how foolish we look like, then we will simply do our best, and that's all we can do. তো আমরা যদি শুধুমাত্র সেবাটা প্রতি মনোযোগী থাকি, কে কি ভাবছে বা কে আমাকে কত বোকা মনে করছে সেটা যদি আমি চিন্তা না করি, তাহলে আমি যেটা করতেছি সেটা আমি শুধু করব। What other question do we have? ওকে, লেট মি আস্ক। হরিভক্ত চৈতন্য প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম। আমাকে না, মাতাজিকে দেন। ক্ষীরপ্রিয় প্রভু, প্রভু এই জব করতে হরিনাম যখন করি তখন মানে মন অন্যদিকে চলে যায়, কি করে মনটা হরিনামের দিকে নিয়ে যাওয়া, মানে যখনই আমি যখনটা অন্যদিকে যাই, আপনি বলছেন যে জব ভালো করে করতে হবে, আর একটা হইলো মানে সিনিয়র ডিপুটি আনুগত্য থাকা, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় সিনিয়র ডিপুটি আনুগত্য থাকতে পারে না, অনেক ভুল ত্রুটিগুলি মানে চোখের মাঝে পড়ে। Okay, Mataji, you mentioned that sometimes you said that we should be under someone to be free from that false ego. So we see some negative from the seniors. Instead of to follow them, so we see the faults to them. And is said for chanting properly, but when go to chanting, mind is not actually concentrated in chanting, it's going to other way. So what should we do? I cannot quite understand the two connections between chanting and the mind going somewhere, and the question of, you know, seeing shortcomings in seniors or something. What is the connection there? I'm not sure, but he was asking that question only. প্রভু, আপনি যে বললেন, দুটা প্রশ্ন বললেন, একটা হচ্ছে যে মনে জব আসে না, আর একটা হচ্ছে সিনিয়র ভক্তদের কথা শুনে মন চলতে চায় না, আবার তাদের দোষ ধরে, তাই তো? তাহলে এই দুইটা কি মিল আছে? দুইটা তো আলাদা আলাদা প্রশ্ন, রাইট? আপনার প্রথম প্রশ্নটা মনে হয় আজকে টপিকের সাথে যায়, 2 নম্বর প্রশ্নটা আমরা আজকে উত্তর না নিই। মাতাজি, we can you just consider I think that first one question is very relevant for today's topic. Which one? Don't mind don't try to follow the senior instruction, other than we are also see the faults to the seniors. Yeah, I mean, seeing faults in seniors, actually, this fault finding mentality mainly comes through envy, actually. তো এই যে সিনিয়রদের দোষ ধরা, সেটা আসে আসলে এনভি বা শত্রুতা থেকে, বা হ্যাঁ, শত্রুতা থেকে। Yes, if we have envy in our heart, then, you know, we see faults in seniors and we try to, you know, pull down their importance in order to establish our superiority. This is called envy. You know? তো আমরা সিনিয়রদের দোষ ধরি কেন? কারণ আমরা চাই যে নিজেকে ওই অবস্থানে নিতে এবং সিনিয়রের দোষ ধরে ফেলতে। এটা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে এই শত্রুতাটা কাজ করে। So a non-envious person,
even though a senior person has some faults, but it will not disturb him. You know, he will still appreciate all the nice qualities that senior person has, even though there is a তো fault, you know. যদিও যার মধ্যে এরকম শত্রু ভাবাপন্ন নাই, ঈর্ষা নাই, সিনিয়র ভক্তদের দোষ থাকলেও সে সেটা দেখে না এবং সে ওনাদের গুণকীর্তন করতে পারে। But if we have envy in our heart, we start thinking, oh, you know, this person is senior, but actually he has so many bad qualities. And why should I respect him? And why is he getting so much honor and respect? Actually, he is not better than me, you know? তো এই জন্য যদি আমাদের ভিতরে এরকম ঈর্ষা বা শত্রু ভাব থাকে, তখন আমরা তার বিভিন্ন দোষ ত্রুটি ধরি যে কেন আমার তার কথা শুনতে হবে, সে তো আমার থেকে বেশি ভালো না, এইরকম ধরনের মনোভাব কাজ করে। So even though we may have still some faults which we have to work on, but still we can receive some help from such a person, you know, in detecting how our own ego is affecting us. Mataji did not get what you said. Even if a senior person has some faults. Okay. যদি সিনিয়র ভক্তদের মধ্যে এরকম ত্রুটি থাকেও, he can still help us to understand how our false ego is getting in our way. তারপরেও তিনি আমাদেরকে সাহায্য করতে পারেন কিভাবে আমাদের মিথ্যা অহংকারটা বের হয়ে চলে যায়। Yes, he can still help us to see our ego, you know? তিনি আমাদের এই মিথ্যা অহংকারটা দেখতে পারেন এবং তিনি আমাদের এই মিথ্যা অহংকার ওনার নির্দেশ পালন করার মাধ্যমে আমাদের মিথ্যা অহংকার চলে যেতে পারে। Yes, if he is more experienced and more purified than we are, more advanced, then even though he may still have some little problems, you know, still it doesn't disqualify him to act as our mentor or counselor. তো যদিও ওনার মধ্যে কিছু দোষ ত্রুটি থাকতে পারে, তারপরেও উনি আমাদের মেন্টর বা কাউন্সিলর হতে পারেন। Yeah, so and these, as we said, these things often come up when we too much the mind, but also the false ego, always pushing us, torturing us, whispering some stuff in our ear, you know? তো এইভাবে আমাদের কানের মধ্যে সবসময় এরকম ভাবে মিথ্যা অহংকার আমাদেরকে এরকম ফিসফিস করে বলে এইরকম বিভিন্ন ধরনের কথা। So on the last session, day after tomorrow, we will hopefully get some time where we can briefly talk about how we have to change so that the false ego gets dissolved. তো আমরা আগামীকালের পরের দিন লাস্ট সেশনে আমরা একটা সেশন করব যে কিভাবে আমাদের জব করা উচিত, যে জবের মাধ্যমে আমাদের মিথ্যা অহংকার চলে যেতে পারে। Do we have any other question? Yes, Mataji, there is so many hands, 9 hands. Oh my God. I mean, the time is actually finished. So, all right, today I can stay a little longer if you want, but tomorrow I have to finish very punctually because straight afterwards I have another program with the Russian devotees. আজকের সময় অনেক ইতিমধ্যেই চলে গেছে, তারপরেও আজকে একটু টাইম আমি দিতে পারবো, কিন্তু আগামীকালকে আমাকে ঠিক টাইমে শেষ করতে হবে, কারণ আগামীকালকে হচ্ছে আরেকটা প্রোগ্রাম আছে রাশিয়ান ভক্তদের সাথে। হ্যাঁ, কাকন বলেন, কাকন। হরে কৃষ্ণ, প্রণাম মাতাজি, প্রণাম দেবশী প্রভু। Hare Krishna. আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের যে মিথ্যা কি বল দুটি পন্থায় যে আমরা মিথ্যা অহংকার দ্বারা প্রভাবিত হই, তা এই কোনো ভক্তের সাথে খুব আনফরচুনেটলি কোনো একটা বিষয় নিয়ে রাগারাগি হয়ে যায়, তারপরে আমি তার সাথে রাগ করি, কোনো একটা বিষয় নিয়ে জোরে কথা বলি, এটা প্রথম। তারপর দ্বিতীয়টা হয় কি, কিছুক্ষণ পরেই আমি আবার রিয়ালাইজ করি যে না, এটা করা ঠিক হয় নাই, আমি আসলে খুবই খারাপ একজন ব্যক্তি, উনি অনেক উন্নত ভক্ত, আমার এটা তার সাথে করা ঠিক হয় নাই, ওনার কাছে আমি আবার ক্ষমা চাই, তো উনি ক্ষমা করে দেয়।
তো এরকম হতেই থাকে, কিছুদিন পরে আবার এরকম হয়, এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইতেই থাকে। এই অবস্থায় কি করতে পারি আমি মাতাজি? So Mataji Kakun Prabhu is asking that sometimes I am become angry to someone and I act very roughly with someone. And after sometimes I realize that I did wrong. Actually, he is good devotee. I was wrong. And I understand it. The same things happen after some days. Mm. Exactly same things happen after more some days. Mm. So in that case, what should I do? We will discuss this tomorrow. I will give 5 or 6 very concrete practical steps. So you have to join us again tomorrow and then you will hear it. Okay? ঠিক আছে? আগামীকালকে ঠিক আছে আগামীকালকে মাতাজি এটার ব্যাপারে কথা বলবেন, একদম 6টা ধাপ মাতাজি আমাদেরকে দেবেন এবং আপনি কষ্ট করে আগামীকালকে একটু আসতে হবে। Okay? All right. What else? করুণাময়ী গোপিকা মাতাজি। It must be already very late, huh, in your country. How late is it? 10 o'clock or something? No, it's 9:10. 9 Hi. 9 o'clock, 10 minutes. 9 o'clock. Yeah. Okay. All right. So what's the question? Yeah, Mataji bolen. করুণাময়ী মাতাজি। মাতাজি করুণাময়ী মাতাজি আপনি আনমুট। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ প্রণাম। মাতাজি ধন্যবাদ প্রণাম। হরে কৃষ্ণ। মাতাজি আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি যেহেতু বলেছিলেন যে স্বামী যদি পতি যদি কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নেয় সেটা আমাদের ভাবতে হবে সঠিক। তো এরকম যদি হয় যে ভগবত ভক্তির ক্ষেত্রে যদি আমার পতিদেব যদি কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে আমি সেখানে কি করব? So Mataji, you mentioned that if husband taking any wrong decision, then as a subordinate wife should follow this. So in my case, if my Prabhu did some wrong decision, in that case, in our family, what should I do? Well, you know, we cannot really answer this in such a general thing. This is a very individual matter, which has to be looked at in each and every case, you know? এটা এমন নয় যে আসলে এটা একদম আপনার ব্যাপারে একদম স্পেসিফিক্যালি এটার আনসারটা দেয়া যাবে, কারণ এটার ব্যাপারটা আর একটু ভালো করে কাছে থেকে বুঝে তারপরে দিতে হবে। এটা একটা আনসার, এটা আগে যেটা আমরা আলোচনা করেছি এটা জেনারেল আনসার, কিন্তু আপনার জন্য একদম পার্টিকুলার আনসারটা দেওয়ার জন্য আরো ডিটেইলসে যেতে হবে। But even there also, you know, again, that's why we need a mentor. That's why we need a counselor. That the husband also, hang on, the husband also should have a counselor. And before he makes an important decision, he should take guidance, you know? এই জন্য একজন কাউন্সিলর বা একজন মেন্টর দরকার। যদি স্বামী তিনি একটা ডিসিশন নেন তাহলেও উনাকেও একজন কাউন্সিলরের আনুগত্যে সেটা নেওয়া উচিত। Because as a rule, you know, the husband doesn't want to hear from the wife what is right and wrong, you know? তো যদিও উনার রং থাকে তারপরে উনি চান না যে আমি আমার স্ত্রীর কাছ থেকে কোনটা রাইট বা কোনটা রং সেটা শুনবো, এটা কিন্তু হাজবেন্ড চান না। Of course, if a wife knows the secret of conquering her husband's heart, অবশ্যই স্ত্রী জানেন যে রহস্যটা যে কিভাবে স্বামীর হৃদয়কে জয় করা যায়। So then the husband will want to ask her for her opinion before he makes a decision. তো যদি সেটা উনি করতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই হাজবেন্ড
তিনি তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তার ওয়াইফকে জিজ্ঞেস করবেন কি করা যায়। For her opinion, husband will ask her. কি করা যায় তার মতামতটাও নিবেন। So if she is an intelligent wife, her husband, my dear, know my opinion, I would like to do it like this and this and this. তো তিনি যদি তখন অনেক বুদ্ধিমতী হন তখন বলবেন, আমার প্রিয় পতি, আপনি যদি চান আমার মতামত তাহলে আমি বলবো যে এটা এইভাবে 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 হলে ভালো হয়। But then she puts the decision back in his hands and she says, but you're my husband, I'm happy to follow whatever you decide. You please decide and it's fine with me. এবং তখন তিনি এটা তার পতির হাতে দেবেন, বলবেন যে হ্যাঁ দেখেন আপনি এটা ডিসিশন নেন, আপনি যেটা ভালো মনে করবেন আপনি সেটাই করেন। And she has to really mean it from the heart. She should not just say it, but she has to mean it deep in the heart, that she really feels okay with whatever decision her husband makes. এবং তিনি সেটা হৃদয় দিয়ে সেটা বুঝবেন যে যে আমার স্বামী যে ডিসিশনটা নিয়েছেন। মাতাজি, লাস্ট সেন্টেন্স আই ডিড নট গেট অ্যাকচুয়ালি। She will hand over the decision to him, Okay. and Yeah. she will let him decide. So Okay. that has to come honestly from the heart. She should not just say it, but really feel it in the heart. Okay, right. তো স্ত্রী যে বলবেন যে না তুমি যে স্বামীকে বলবেন যে না তুমি যে ডিসিশন নিবা সেটার উপরে আমি ডিপেন্ড থাকবো, এটা শুধু মুখ দিয়ে বলবে এরকম না, সেটা হৃদয় থেকে উনি বলবেন এবং সেটা উনি সেটা হৃদয় থেকেও মানবেন। ইয়েস। So then most likely the husband will make the decision how she would like to see it. তো এইরকম ভাবে হাজবেন্ড তখন এটা ডিসিশনটা নেবেন এবং নিয়ে দেখবেন যে কিভাবে স্ত্রী সেটা দেখতেছে সেটাও দেখবেন। Yes. So an intelligent wife has to learn to make her decision her husband's decision, right? Let him decide, but it is actually her decision and desire, but she knows the art how to make it his decision. You understand? একজন বুদ্ধিমান পত্নী তিনি জানেন যে কিভাবে তার সিদ্ধান্তটা তার স্বামীর সিদ্ধান্ততে রূপান্তরিত করেন। So she tells her husband what she would like to have, which decision, but then she gives it back to him and say, you decide, whatever you do is fine with me. So she gives it back to him, and then her decision becomes actually his decision. Okay. So তিনি বলবেন যে তিনি কোনটা পছন্দ করেন সেটা তিনি বলবেন যে না এটা তো আমার পছন্দ, কিন্তু এটা আপনি ডিসিশন নেবেন যে কোনটা করলে ভালো হয়। এটা জাস্ট আমি বললাম, কিন্তু কোনটা করলে ভালো হয় সেটা আপনিই নেন ডিসিশন। But if she is some ego battle there, oh, you should do like this, and then of course the husband doesn't want to, make her decision. Then he will want to do it like he wants. যদি এখানে স্ত্রীর ভিতরে কিছুটা অহংকার থাকে বা ওখানে কিছু মানে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব থাকে তাহলে কিন্তু হাজবেন্ড তার ডিসিশনটা নেবেন না। Yes. So it's just a question of humility to let go of the false ego. তো এটা নির্ভর করে হচ্ছে যে বিনয়ের উপরে। So and even if he makes a different decision, okay, most decisions are not some life death situations. Many things we can do like this or like that. So even if he decides it in a different way, so an intelligent wife, she will still follow and tolerate. তো এটা তো এমন না যে জীবন মরণের কোনো সিদ্ধান্ত। তো যদি এমনও হয় যে না হাজবেন্ড এটা ডিসিশন নিয়েছেন সেটা হয়তো তার মনস্পত হয় নাই, তারপরেও যিনি বুদ্ধিমতী পত্নী তিনি সেটা মেনে নেবেন। So what other question do we have? Yes, Mataji. শ্রীনিধি গোপা। Yes. হরে কৃষ্ণ মাতাজি, দণ্ডবত প্রণাম সকল বৈষ্ণববৃন্দের।
চরণে মাতাজি, আমার একটা প্রশ্ন। আমরা এই ক্লাস থেকে জানতে পারলাম যে আমরা অনেক অনেক সেবা করার ফলে আমাদের ফলস ইগো থেকে আমরা বাঁচতে পারি, কিন্তু এরপর আমরা আরো জানলাম যে ব্রহ্মাজি তিনি তার পজিশন থেকেও সে ফলস ইগোতে পড়েছে। তো আমরা আমাদের জীবনে এরকম কোন সেবা আছে কি যে পজিশনে সেবা করে আমরা ফলস ইগোতে পড়বো না? What's প্রভু that? আপনি একটু ইংরেজিতে বলেন। প্রভু আমি তো বাংলায় বলছি। So Prabhu is saying that you mentioned that by serving we can give up our false ego, but we saw that Brahma, he was serving and he actually influenced by that false ego. So can you say some kind of service, by that kind of service we cannot be affected by the false ego? Well, I mean, as I was saying, there's two main tracks, the chanting of the holy name and Vaishnava etiquette and culture, and we will discuss this tomorrow, এবং এই জন্যই প্রভু আমি দুটা কথা বলেছি, দুটা লাইন false ego থেকে মুক্ত হওয়ার, সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে হরিনাম জপ করা, আর একটা হচ্ছে যে বৈষ্ণব যে মনোভাব বা ব্যবহার, সেটা একসাথে বজায় রাখা, সেটা আগামীকালকে আমরা আলোচনা করব। It's not a question of finding the service, which is free from false ego. False ego can affect any situation, anything. এমন নয় যে এটা এমন কিছু খুঁজে পাবো যেটার মধ্যে, যে সার্ভিসের মধ্যে মিথ্যা অহংকার থাকবে না। মিথ্যা অহংকার যে কোনো কিছুর মধ্যে গিয়ে ভর করে ফেলতে পারবে, যে কোনো কিছু। It's not a question of the external aspect of what service we do, but it is a question of consciousness, how we do it. সো এটা এমন নয় যে কোন ধরনের সেবা করে বাহ্যিকভাবে সেই সেবা থেকে সেবা করে মিথ্যা অহংকার থেকে মুক্ত হব, এটা হচ্ছে কোন চেতনা নিয়ে আমরা হচ্ছে সেবাটা করব সেটার উপর ডিপেন্ড করে। So I think it will become maybe a little more clear tomorrow in the next. আমার মনে হচ্ছে এটা আগামী কালকে আরো বেশি পরিষ্কার করতে পারবো আমরা। What else? ইসকন সিলেট। ইসকন সিলেট আনমিউট করেন। ইসকন সিলেট আনমিউট হয় না। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। মাতাজি আপনি বলেছেন যে কিছু যে বেশি পারি সেটাও মিথ্যা অহংকার, আর আমি কিছু পারি না সেটাও মিথ্যা অহংকার। তাহলে সত্য অহংকারটা কি একটু যদি বলতেন কৃপাপূর্বক। So Mataji, you mentioned that if I am know something, any service much more, if I know better in any service, it is also false ego. If I say that I don't know any service, that is also false ego. So what is not false ego? কি বলছো লাস্টে সমন্দ্র, বুঝছি না। সত্য অহংকারটা কি? So what is the truth, real অহংকার, real ego? The real ego is Jiva Swarupa Nitya Krishna Das. ওকে, প্রকৃত সত্য অহংকার হচ্ছে জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। Yes, we should not be necessarily attached to some particular service, especially when it comes with a title and a post and position. That is always ego satisfaction. আমরা কোনো সময় কোনো নির্দিষ্ট সেবাতে যেন কখনোই কেন্দ্রীভূত না হয়ে যাই, কোনো একটা উপাধিতে যেন কেন্দ্রীভূত না হয়ে যায়, কারণ সেটা আমাদেরকে মিথ্যা অহংকারের দ্বারা প্রভাবিত করে। But we should simply desire to serve and please the devotees in a humble way. তো আমরা শুধু বিনয়ের সাথে ভক্তদের সেবা করে তাদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে যাওয়া উচিত। So, and then tomorrow we will discuss some more aspects, how we can dissolve our ego. তো আগামী কালকে আমরা আলোচনা করব যে কিভাবে আমরা এই মিথ্যা অহংকার থেকে মুক্ত হতে পারবো। So, what else? সুজন নন্দী।
Hare Krishna, Dandavat Pranam Mataji. Hare It, Krishna. it is a really such a wonderful class, Mataji, today. And actually, Mataji, I have one small not question. I don't know that. Sometimes we are doing some spiritual things or material things. So, Mataji, we know how to. I mean, we are doing for the normal behavior, or we do for the for the false ego. So it is how I know, Mataji, is I doing for false ego or our normal behavior, Mataji. I think we answered this question already. We said that we need a mentor, we need a counselor who is more experienced than we are and who can help us to recognize how our ego is getting in our way. We answered this. I think no need to even translate it in Bangla, because we said we ourselves cannot so easily see it. Especially when the ego is very big and strong, we cannot recognize. So that's why we need somebody who is more experienced than we are. No need to translate, just next question. We said it already a few times, Yes, Mataji. Binoy Rai. বলেন বিনয় রায়। বিনয় রায় আনমিউট করেন। ওকে, আকাশ দাস। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবোধ প্রণাম। হরে কৃষ্ণ মাতাজি। Hare Krishna. প্রভু, আমার প্রশ্ন ছিল, আমি যেহেতু আমি কর্ম করি বা আমার একটা চাকরি করতে হয়, তো এখানের সমস্যা হচ্ছে আমি যখন ভক্তদের সঙ্গে থাকি তখন আমার চেতনাটা খুবই কোমল হয়ে থাকে, বা আমি চেষ্টা করি প্রভুদের সাথে নিজেকে ওই প্রভুরা যেটা সবসময় বলা হয় যে তৃণাদপি শুনেই যেন তৃণের মতো আমরা চেষ্টা করি নিজেকে নরম করে রাখার, বা আমরা চেষ্টা করি যে যতটুকু নিজেকে ছোট ভাবা যায় বা নিজেকে কখনো বড় না ভাবি। কিন্তু যখন আমি চাকরি ক্ষেত্রে বা আমার কর্মক্ষেত্রে আমি যখন যাই, তখন পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বা আমার সিনিয়র যারা আছেন তাদের মেন্টালিটি এবং তাদের কথাবার্তা বা তাদের মানে পারিপার্শ্বিক সমস্ত অবস্থা দেখে আমি এটার দ্বারা একটা প্রভাবিত হই। তখন আমার ওই চেতনাটা যে আমি প্রভুদের বা ভক্তদের সঙ্গে যখন থাকি, যে ট্রেনের মতো যে দিন হতে হয়, ওই দীনতাটা আমার থেকে চলে যায়, মানে আমার ভিতর তখন মিথ্যা অহংকারটা কাজ করে। তো এই মিথ্যা অহংকারটা থেকে আমি তখন ওই পরিস্থিতিতে মানে আমার কর্মক্ষেত্রে আমি নিজেকে কিভাবে সামলে উঠাইতে পারবো বা আমাকে যেন এই পরিস্থিতিতে না পড়তে হয়, সেটার জন্য আমাকে মানে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, আমি সেই বিষয়ে একটু জানতে চাচ্ছিলাম। Mataji, you mentioned about that false ego, and for me, I am when I was within the devotees association, then I am going very nice, and I am trying to maintain like Trinada Vishloka. But when I went to my job and the surroundings, environment of job and other person's behavior, it's make me like I mess up my consciousness, and then I felt that I influenced by the false ego. So in that case, in my service area, in the job place, how I can actually not be influenced of that false ego? Well, it's a question of strong sadhana. এটা অনেক ভালো সাধনা করার উপর ডিপেন্ড করে। Yeah, so obviously when we start the day with a strong focus on hearing Bhagavatam and chanting as our rounds, then we have some spiritual strength, আমরা যখন আমাদের দিনটা শুরু করব তখন আমরা ভাগবতমের কিছু শ্লোক দিয়ে বা মানে ভগবানের সম্পর্কিত কিছু একটা শ্রবণ করে আমাদের দিনটা শুরু করা উচিত। Yeah, so Shravanam Kirtanam, it is like an injection, like vaccination. তো এই শ্রবণম কীর্তনটা হচ্ছে ইনজেকশনের মতো, ভ্যাকসিনেশনের মতো। Yeah, so and the stronger we have our sadhana in our daily life, the less we get affected by the three modes of material nature.
আমরা যত বেশি সাধনা করব তত কম এই ত্রিগুণের দ্বারা আমরা প্রভাবিত হব। Yes, so we have to learn to lead this double life, you know, of playing our role in the office, but then also being a devotee, you know. তো আমরা আমাদের এই যে স্ট্রাগল লাইফ আছে, যেটা আমাদের ভক্তও হতে হবে, আবার অফিসিয়াল জীবনেও আমাদেরকে চলতে হবে, সেটা আমরা তখন মেনটেন করতে পারবো। Yes, and I mean, even at work, people also prefer to have a humble person there in the office and not some arrogant and puffed up person, you know. তো এইভাবে আমরা দেখি যে অফিসিয়াল ব্যাপারে অফিসিয়ালে যারা অফিসে যারা থাকে তারাও তো অনেক বিনয়ী থাকে, কারণ ওখানে তো কোনো অহংকারী ব্যক্তি থাকতে পারে না। At least in the Western world,